these successful businessmen from Githurai, na I am happy that they requested for it. Na wacha niseme ambalo ni la maajabu. Hawa sisi wanasiasa tumezoea kuweka watu kwa basi, kuwapatia pesa na kuwaleta. Hawa wamejileta wenyewe. Hakuna mtu amechangia wao hata dururu moja kutoka kwa wanasiasa, kutoka kwa kiongozi wao wenyewe. And that is now leadership. That is what I call leadership. Wamejileta wasikie, waamue. Kwa sababu kama hii mambo ya BBI ile ilitangulia mambo ya Mlima Kenya, wale walitangulia kuongea kule ni wale waongo. And they have told all the lies about BBI. Now it is time to tell the truth. Na hii ukweli tukiusema watu watachangaa. And I can tell you there is no way watu wanaweza keti waandike karatasi kama hii ama document kama hii iwe ni ya kuharibu Kenya. Na kwa sababu saa zingine tunakaa, and I want to say this, if you look aloud, Light Honorable, utaona ya kwamba hapa wazee pengine ni hao wa Council of Elders, na pengine mheshimiwa Orengo, utaona miaka kidogo hapo hivi. Ukiangalia wale wengine kama chairman wa park, wengine kama they are young people. Sijui kama Utiende, I'm not Utiende this the people's chief justice Kajwang. I don't know whether he was born in 1964. Nafikiri ni watu ambao wamekuja baada ya kazi kufanywa wengi wao. So majority of the people we have today here are people who have only heard of the history. Ni watu wameambiwa. We don't even know what people have done. Na mimi pia siwezi nikasema ati nilikuwako, lakini nilisikia mbele yenu. Na kuna mambo, it's always good to ask yourself, when a person stands before you na anasema nataka kuwa kiongozi wa Kenya hii, wewe jiulize kwa kichwa yako, what does this person stands for? What can you say he has done so that you can be able to know what he is likely to do? What kind of sacrifices has that person made on behalf of this country for him to deserve to be given that honor of being in the highest office? Na mmesikia, sitaki niende kwa mambo mengi, but there are some little sacrifices that you can see. The father to the prime minister. Kama kuna sacrifices unaweza fanya kama mwanasiasa, ni kusema wacha mimi siwezi nikachukua hii kiti mpaka wewe yako ionekane ama maneno yako iwe sawa. 1964, I think 1963, the father of the prime minister amepatiwa uongozi wa Kenya hii sasa karibu tuwane kwa sababu ya kuwa president. Alipatiwa na wazungu kuwa president wa Kenya. And he said, and you know sometimes it's difficult to imagine, he said, I will not agree to be the president of this republic with Kenyatta being in prison. What other kind of a sacrifice can a political leader do? Na unajua vile uongozi kuna utamu. But he was able to sacrifice that much. Tuache yale yaliyopita. You see, we are talking of this BBI. If you go through what the former prime minister stands for, you can see a good track record. Mimi nimekuwa hapo na pale na nimeelewa kidogo. Na mkumbuke baada ya Kenyatta kulikuja mzee mwingine na akatukalia kwa muda miaka 24 na mamudu taiguire ruo no ro tare muchiare taigianyu. I don't know, but we were there. I can tell you, I know what I'm talking about. My mtoto wa dada yangu aliuawa kwa hii maneno,
na wale walimuua tuliwafuata na tukaona pahali wako, kwa sababu kuna mama Mukisi aliwaona wakimuua in the clashes. So some of the things you hear people saying ni mambo ambayo tunayajua, tumeyaona na tunaogopa. Let me go, nisitaki niseme mengi, but the constitution that we have today, the 2010 constitution, has all the fingerprints of the former prime minister. You can associate that 2010 constitution with the former prime minister, because he was in the making of it from way back. Hata wakati mlikuwa mnasikia 1982 mtu wako anachukua jukumu kama hiyo kwa sababu ya serikali mzuri, ilikuwa kali kwa kila mtu. 1992 it was possible to remove Moi from power. 1992. Lakini wale wa Kikuyu walikuwa serikalini ya Moi, sehemu moja wao. And I can tell you, because we had the president then was in the process of saying, after the formation of Ford, sema sasa hii serikali zimeenda. So he was actually convinced somehow that he can actually hand over power. But from nowhere, some Kikuyu said, we now know how to split the Kikuyus. We will tell Kibaki akona watu ya kutosha achide, we will tell Matiba akona watu ya kutosha achide. Wote wakatijitokeza. Two generals. We were split, Moi came back to power. Hiyo maneno ya 1992 ndio inaanza kufanyika sasa. We are being sacrificed by our own. I want to say that. We are being sacrificed by our own, who actually don't understand what, I think, where the country has come from, where the country is going, and how we are where we are today. Nyinyi mmefanya vizuri kuja kusikiza kwa masikio yenu. Hii BBI 2010 tuliongeza constituencies, 80 constituencies. Tukatoka 210 tukaenda 290. Why we went to 290 was to try and rectify zile shida ambazo siku hasa zilikuwa Mount Kenya, ya kuwa kwa kwetu kulikuwa na constituencies nyingi achache na watu wengi wa kila constituency. So we tried to split it. We still did not manage to catch up with what Moi had done up to 1992, I think. Sasa we have another 70 constituencies. Why? If you look at this constituency, hapa Kiambu, we are getting 6 constituencies. Hata ukiangalia tu CDF kabla ile maneno ingine, that is 600 million shillings per year ambayo itakuja hapa. Imagine the bursaries ambazo utakuwa tukipata kwa watoto kati ya mambo yale mengine. And I'm just mentioning Kiambu. Ukiangalia, you have the book, go to the schedule pale nyuma na uone how many are likely to happen near you. How many are likely to happen? How many constituencies are likely to come to your area? I'll tell you why. Mimi nikiwa mbunge wa Daragwa, itakuwa gumu sana wewe kuleta ujinga wa kusema tuagushe BBI Daragwa. Daragwa, kama hakuna hii BBI, Daragwa inafungwa 2024. Sasa mimi nitakuwa kijibujinga ina gani nikuwe bungeni nihakikisha kwamba Daragwa imefungwa, Teto imefungwa, Mukurweini imefungwa, Udhaya imefungwa, Kagema imefungwa, Mathioya imefungwa, yet hii BBI has given life to those constituencies. So I think it is important that we ask ourselves, when we are being told kwamba hii BBI ni baya, wewe jiulize kweli ni baya kwako ama ni baya kwa mwenye anakuambia. Kwa sababu kama inasema wewe kama ulipora mali ya wenyewe hautaongoza watu tena, basi ni baya kwako. Ni baya kwako, lakini ni nzuri kwangu. Sasa nilikuwa nataka kusema kwamba, and I know we don't have time, nilikuwa nataka kusema kwamba wale waongo walitangulia. Sikizeni ukweli ukikuja. Na utakuja pole. This document is good for this country. If you don't think so, look at what was happening last night with Trump.
Trump was talking like a person looking for a handshake. I was part of the observer team and we went to the Moro Otiende. And those fellas are talking about the handshake. Wazunguko. They are really excited about this handshake thing. It is actually a global thing that happened. And it is the way we have now documented it because we have provided for how do you move on after an elections. Nataka kuomba nafurahi kusikia niseme tu kidogo tu nimalize kusema kwamba hii maneno hii ya handshake ni mzuri. Naona amekuja na handshake ni mzuri. Na handshake ni mzuri. Na tuhakikishe tunaenda mbele na handshake. Ya mwisho, wewe fungua WhatsApp yako hiki, wewe mdoa bebe na wale wengine. Fungua hiyo simu yako uniambie definition ya hasara ni nini. Hapana fungua, unajua nimesikia mkijiita hasara hapa. Fungua saa hii usome. You can use terms, and I want to finish here. You can use words on your people that are insultive. Mkristiano anajua kwamba maneno ambayo inatoka kwa kinywa chako yako na nguvu. When you call us a hustler nation, it's like you are calling it a prostitute nation, a swindler's nation. If you are a swindler, don't call me a swindler. I have advised them watafute jina ingine pahali. But I want to say that former Prime Minister, tuko na wewe. Nakuja. Kuja tu. Unajua kuliko sisi. Pole pole wanasema mdogo mdogo. And we will be there. Pole pole we will be there. You have done this thing. I was there with Kibaki. I am there with Uhuru. Without you being in the national accord, we will not be having the constitution today. Without your handshake, we will not be having this peace. Hao watu wanauza boga haikifika Githurai, they are all perishables. So some of the nonsensical things ambazo nasikia watu wengine wakiongea, wakati ya kusema tutasema, but tafadhali nawaomba, let us listen clearly to what the things are. Vile Uhuru anasema mdogo mdogo na tutafika. Na usitichwe na mtu, usitichwe na mtu. Wewe fanya yako pole pole na mtafika pale. Asante sana.